글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 1월 8일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Israel says part of Hamas dismantled as war enters fourth month. 이스라엘, 전쟁 4개월 진입하며 가자지구 북부의 하마스 군사지도부 해체 발표. Israel has reported the dismantling of Hamas's military leadership in northern Gaza as the conflict enters its fourth month. During an Israeli raid in Jenin in the occupied West Bank, 6 people were killed. Israel's army is now focusing on central and southern areas of Gaza. Tensions are increasing with the possibility of the conflict spreading to Lebanon, following a response from Hezbollah to the killing of Hamas's deputy leader in Beirut. 이스라엘은 전쟁이 4개월에 접어들면서 가자지구 북부의 하마스 군사지도부를 해체했다고 보고했습니다. 점령된 서한 지구의 제닌에서 이루어진 이스라엘의 급습으로 6명이 사망했습니다. 이스라엘군은 이제 가자지구의 중부와 남부 지역에 집중하고 있습니다. 베이루트에서 하마스 부지도자의 살해에 대한 헤즈볼라의 반응에 따라 이 전쟁이 레바논으로 확산될 가능성이 커지고 있습니다. Useful idiom, tensions are increasing. 긴장이 고조되고 있다. Tensions are increasing with the possibility of the conflict spreading to Lebanon. 전쟁이 레바논으로 확산될 가능성에 따라 긴장이 고조되고 있다. Number 2. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina casts vote as election boycotted by main opposition. 방글라데시 총리 셰이크 하시나, 주요 야당의 보이콧 속 선거 투표. In Bangladesh's general election, Prime Minister Sheikh Hasina cast her vote amid a significant boycott by the main opposition party, signaling a probable continuation of the Awami League-led alliance's rule for a fourth term. The election has been marred by incidents of violence and allegations of voter intimidation. In the days leading up to the election, there were reports of arson attacks on several polling booths, educational institutions, and a Buddhist monastery, escalating tensions. On the eve of the election, a devastating passenger train fire occurred, resulting in the deaths of 4 individuals, an event the government has labeled as arson. This series of events casts a shadow over the election's integrity and raises concerns about the state of democracy in Bangladesh. Despite these challenges, the turnout was reported to be substantial in many areas. Although the opposition's boycott could question the election's representativeness, Prime Minister Hasina's early vote is seen as a strong statement of defiance against the opposition's boycott, and a demonstration of confidence in her party's governance. 방글라데시의 총선에서 셰이크 하시나 총리가 주요 야당의 중대한 보이콧 속에서 투표를 진행했습니다. 이는 아와미리그 주도 연합이 4번째 임기를 이어갈 가능성을 시사합니다. 선거는 폭력 사건과 유권자 위협 주장으로 얼룩졌습니다. 선거를 앞두고 여러 투표소, 교육기관, 그리고 불교 사원에 대한 방화 공격 보고가 긴장을 고조시켰습니다. 선거 전날 승객 열차 화재가 발생해 4명이 사망했는데 이 사건은 정부에서 방화로 규정했습니다. 이러한 일련의 사건들은 선거의 진정성에 그림자를 들이우고 방글라데시의 민주주의 상태에 대한 우려를 낳습니다. 이러한 도전에도 불구하고 많은 지역에서 높은 투표율이 보고되었지만 야당의 보이콧은 선거의 대표성에 의문을 제기할 수 있습니다. 하시나 총리의 조기 투표는 야당의 보이콧에 대한 강한 반발과 자신의 정당의 통치에 대한 자신감을 보여주는 행동으로 해석됩니다. Useful idiom, boycotted by the main opposition. 주요 야당의 보이콧. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina cast her vote early on Sunday in a general election boycotted by the main opposition party. 방글라데시 총리 셰이크 하시나는 일요일 일찍 주요 야당이 보이콧한 총선에서 투표를 했습니다. Number 3. Russia-Ukraine war updates as of January 7, 2024.
2024년 1월 7일 기준 러시아 우크라이나 전쟁 업데이트. As of January 7, 2024, the Russia-Ukraine war continues with intense combat. In the past 24 hours, there were 45 combat clashes, with Russian forces conducting 9 missile and 84 airstrikes, and 50 attacks from rocket salvo systems on Ukrainian positions and populated areas. This resulted in civilian casualties and damage to residential buildings and other civilian infrastructure. Ukrainian air defense destroyed 21 of 28 attack drones used by Russia. The ongoing conflict includes artillery fire on over 100 settlements across several regions. 2024년 1월 7일 기준으로 러시아 우크라이나 전쟁이 계속되고 있으며 치열한 전투가 벌어지고 있습니다. 지난 24시간 동안 45건의 전투 충돌이 있었으며 러시아군은 우크라이나 위치와 인구 밀집 지역에 대해 9번의 미사일 및 84번의 공습, 로켓 연발 시스템으로 50번의 공격을 했습니다. 이로 인해 민간인 사상자가 발생하고 주거 건물 및 기타 민간 인프라에 피해가 발생했습니다. 우크라이나의 방공은 러시아가 사용한 28대의 공격 드론 중 21대를 파괴했습니다. 이러한 지속적인 갈등에는 여러 지역에 걸쳐 100개 이상의 정착지에 대한 포격이 포함됩니다. Useful idiom: artillery fire on over 100 settlements. 100개 이상의 정착지에 대한 포격. The ongoing conflict includes artillery fire on over 100 settlements across several regions. 이러한 지속적인 갈등에는 여러 지역에 걸쳐 100개 이상의 정착지에 대한 포격이 포함됩니다. Number 4. Air attack in Myanmar kills 17, including children, but military denies responsibility. 미얀마 공습으로 어린이 포함 17명 사망, 군은 책임 부인. In a tragic incident in Myanmar, an airstrike resulted in the death of 17 people, including children. This devastating event took place amid the ongoing political and civil unrest in the country. The Myanmar military, however, has denied any involvement or responsibility for the airstrike. The situation in Myanmar has been tense and volatile following a military coup, with numerous reports of violence and human rights abuses. This airstrike has raised further concerns about the safety of civilians in conflict zones. Despite clear evidence of casualties, the military's denial adds to the complexities in establishing accountability for such attacks. The international community has expressed concern and called for an investigation, highlighting the need for greater protection of civilians in conflict situations. 미얀마에서 발생한 공습으로 어린이를 포함한 17명이 안타깝게도 사망했습니다. 이 비극적인 사건은 국가 내 진행 중인 정치적, 민간적 불안정 속에서 일어났습니다. 그러나 미얀마군은 이 공습에 대한 어떠한 관여나 책임도 부인하고 있습니다. 군사 쿠데타 이후 미얀마의 상황은 긴박하고 불안정하며 폭력과 인권 침해에 대한 수많은 보고가 있었습니다. 이 공습은 충돌 지역 내 민간인의 안전에 대한 추가적인 우려를 불러일으켰습니다. 피해의 명백한 증거에도 불구하고 군의 부인은 이러한 공격에 대한 책임 소재를 설정하는 데 복잡함을 더하고 있습니다. 국제사회는 우려를 표하며 조사를 요구하고 있으며 충돌 상황에서 민간인 보호의 필요성을 강조하고 있습니다. Useful idiom: denies responsibility. 책임 부인. The Myanmar military, however, has denied any involvement or responsibility for the airstrike. 그러나 미얀마군은 이 공습에 대한 어떠한 관여나 책임도 부인하고 있습니다. Number 5. Orthodox Christians celebrate Christmas amid Ukraine conflict. 우크라이나 분쟁 속 정교회 크리스마스 축하. Millions of Orthodox Christians observed midnight masses for Christmas, overshadowed by the conflict in Ukraine. In Russia, the largest community of Orthodox Christians participated in overnight services. In Ukraine,
Despite an official switch to December 25th for Christmas, aligned with Western traditions, many still celebrated on January 7th. Crowds filled churches for midnight services, including at the Kiev-Pechersk Monastery. 수백만 명의 정교회 신자들이 우크라이나 분쟁에 그늘진 가운데 크리스마스를 위한 자정 미사를 지켰습니다. 러시아에서는 가장 큰 정교회 공동체가 밤샘 예배에 참석했습니다. 우크라이나에서는 공식적으로 12월 25일로 크리스마스를 변경했음에도 불구하고 많은 사람들이 여전히 1월 7일에 축하했습니다. 키예프 페체르스크 수도원을 포함한 교회에서 자정 미사에 인파가 몰렸습니다. Useful idiom, overshadowed by the conflict. 분쟁에 그늘진. Millions of Orthodox Christians observed midnight masses for Christmas, overshadowed by the conflict in Ukraine. 수백만 명의 정교회 신자들이 우크라이나 분쟁에 그늘진 가운데 크리스마스를 위한 자정 미사를 지켰습니다.